부패토요 내소산네카 Ladies and gentlemen, we are now witnessing the last match of the first round. In the red waistband and blue shorts, we have Mr. Huluyi D Vadeo, the defending champion of the Chakhesang Wrestling Association. Also his opponent. In blue waistband and yellow shorts, we have Mr. Nezosaneka of Suzuba Range Wrestling Association. Betul minit berapa? Kategori 가뜩이나 열심히 대총직 하겠으고日是米肉，门派没些个是派做个来白的，啊，这我是呢management上呢，未来这个是保没钱呀。日是米高米去，你公司做报道，我这么啊，一类一个个现实在电脑，那个就就是要。Betul menipu pada. Kategori refrigerator zaksi kakısı 불패 재판 무사그스 Huluyi D Vadeo 시지구 배반에 지어서 가뜩그나 그늘라도. Ladies and gentlemen, we are Huluyi D Vadeo in blue waistband trailing with 1 to his opponent Mr. Huluyi D Vadeo 시지구. Coming up next, we have Mr. Reka Mero of Chakhesang Karate Sports Association taking on Mr. Tao D Vadeo of Chakhesang Wrestling Association. Technology refrigerator zaksi kakısı 불패 재판 무사 kata Melevo Rose Chokri area Bukre Toyo Huluyi D Vadeo
Sichuku area punya rezeki sesuatu. Ugo third round nano he match kinayo rezeva. Muhi solo rezudo kava. Melusu vesu tuzuba range. Pukre toyo kucho uchira peg area nini wishri do diti veno no mesega sesuatu. Reka mero no tro ikizu se puidala. Ladies and gentlemen, we are now witnessing the 7th match of the third round of the Chakhesang Wrestling Association 28th edition of. On the arena, we are now witnessing Mr. Melevo Rose in red waistband and green shorts. His opponent, Mr. Huluyi D Vadeo of Sichuku area in blue waistband and blue shorts. Betul minit berapa? Venu tonya ka, no ko ke toza pusil me. Second series होता है second kiri Venu tonya ka, ke toza solo ni so. second buku Katu karayo le teto tika bago zasi kakes Huluyi D Vadeo Sichuku area puno vede. Katu kanayo jiri teto tika bago zasi kakes Huluyi D Vadeo Sichuku. Sesati Huluyi D Vadeo movement zo tira unik nidoze unik vevuno da quarter final zo sesudo. He solo rezudo kava veta zo vesu mo zuhui chizo nini wishiri nedo ditiva no mesesio. Katu karayo the first bout in favor of the wrestler in red waistband.
Kapı kanayı uçuri, tekoti kapı zasi kakesor. Vidima village, who was no Kaka Kopuva, Ukri, Kisna, Pumuzaho, who Kanye Hippumuvo, Kisna, who Mutukovet as a man. 这个人是个的，不配这胖子们人，生了人家那个太阳黑，外面人听我做鬼哎呀，不不是听看我听我，听不是没人那个不人的不，不是非什么一个呢，不么现在的还在真不个，不看他Huluyi D Vadeo，现在不哎呀那个不人的不，不不是没知道D Vadeo。 Sakarba miruna la kuburi ni per her picture per machine ki dia tatse. 이 속에서 junior 거 세미파이널스 주도도 뭐 리피노 어떻게 본다래 그것도 계속 부처도 좀도 나트로 내시 걸때 봐도만 그래서 그부터도 부처도 원래서 됐죠 내시 걸때 보내 Referee de zasi kakese, katı kırala, futbol pakı mürekese. Final 07 34 그것도 계속 북에서 로베토 나트로 논의도 주신다래 수치 그부터도 북에서 모두 좋댔죠 우리 뒤도 주신다래 Second Simrizode, Katı kırala, referee de zasi kakese, futbol pakı mı? In the blue waistband, we have Mr. Huluyi D Vadeo of Sichuku area. Her feature, the machine ki had a jump to Vokato, Huluyi D Vadeo, Sichuku area, prepare, Japan to Mazakusuyo, Sakarba miruna la kuburi nipe, purpose of vengeance of D Vadeo. Her feature, the machine ki had a jump. 이니 그녀사 레프리모 저지스고 그때 그 스스로 레프리 디스크도 하브스 자켓 세부터 Referee Referee de zasi kakese, futbol pakı mürekese, besime documu çok iyi area vetade. Teşekkür ederim. Yeni sayılı Under 16 third place for kızısınız diyordu.
Roberto Natro, who Chokri Ariel Muriba, Sasa Mutoso Teteo, who Chasuba Ariel Muriba. Ladies and gentlemen, we are now witnessing the second semi-final match of the Chakhesang Wrestling Association 28 edition. On the red waistband, we have Mr. Basilet Otsunu of Chokri area, and his opponent with the blue waistband, we have Mr. Huluyi D Vadeo. 지키기의 주인공은 도크레토 Huluyi D Vadeo 진짜구 에리얼 그버리니까 더보자 베트서 D Vadeo 석가밤이 얼마나 그버리니까 더 피처를 부르시기에 됐지. Referee Chakhesang Chakhesang kategoriale Fupe cepat masuk ke Huluyi D Vadeo. Garista Pivo, Mudidan Puvosun Damo, Sobzashi for Pude. 어쨌든 좀 가서 눈앞다 인 폼도 아뜨그나무 헬미 피지조사 시각을 제파트 무사 그서 Huluyi D Vadeo 석가밤이 일어날 그 그리우노 그래 그 다음 체크상이 끝내 너무 찐듯하 그때 니에 끊어 너무 찐구나 그때 오래 Huluyi D Vadeo